nas satsangas aqui, né, nas terças. Que legal. Nas terças. Hoje é terça. Tudo lá. Muito bom. E tem dias que é melhor que outros, né? Hoje vai ser visão impecável, né? Vamos lá. Vocês vão... A Berna vai passear bastante, né, Berna? Lá na Índia, que delícia. A Berna é passeadeira, vive viajando, essa menina. Não, mas a Índia eu não tenho muita vontade de ir. Tem muita coisa para conhecer, né? Eu, no fim, eu vou só pro evento, porque já é comprido, né? Já é bastante tempo lá, então não vou poder ficar mais do que isso na... Berna, vocês vão ficar quase um mês, né, Berna? Sim, nós viajamos, a gente sai no dia... a gente sai dia 1º, na verdade, a gente sai aqui do Rio Grande do Sul dia 31, porque a gente viaja à tardinha para São Paulo, daí a gente embarca a 1h25 da manhã em São Paulo, dia 1º, né? E voltamos, aí saímos de lá dia 27. Nossa, é um mês inteiro. Ai, não tinha condições de fazer tudo isso. Que bacana, que delícia. Ai, que bom. Quem sabe na próxima eu consiga fazer isso. Igual o Heraldo, agora o Heraldo não podia ir, daí a gente faz junto depois. Esse passeio. Vale a pena, né, aproveitar e já juntar mais gente da família para todo mundo conhecer. Porque deve ter muito lugar legal. Eu, ano passado, no mês de setembro, os amigos meus foram para ir para Chandubhai. E eu não fui porque eu já pensava em ir. Então, agora eu vou aproveitar, já conheci um pouco, né? Tem que aproveitar mesmo, porque eu acho que podendo, para mim em novembro acaba não sendo um momento muito bom assim do ano para sair tanto tempo, mas quem sabe uma outra oportunidade, algum, né? Tem aqueles de final de ano, tem aquele retiro, né, de janeiro que tem em Vyavasthit também. E aí eu fico de olho, uma hora vai dar certo. A Sofia. Oi, Sofia. Olá. Tudo bom? Tudo, meninas. E aí, né? Você entrou na nossa satsang do domingo, no fim a gente nem conversou. E eu tinha aniversário da minha irmã aqui, então eu tive que fugir ali pelo 12:30 por conta da família, né? A casa estava cheia, mas eu tenho muitas dúvidas, assim, mas um pouco de vergonha também de perguntar. Então, eu acho que naquele dia, porque eu vi que você tinha feito uma pergunta, você ainda não recebeu o Gnani, recebeu? Não, ainda não. Quero ir para a Índia agora, em novembro. Então, porque como eu fiquei ajudando a Juliana a fazer a lista das pessoas, eu vi que era você que estava na lista e tudo, né? Você é de Santa Catarina, né? Sim. Você é amiga do Santana. Isso, o Coronel Santana é meu chefe. Ele é seu chefe. Então. Sim. E aí você fez uma pergunta, daí... Só que quando eu fui perguntar, né, porque a primeira pergunta durou a satsang inteira, eu vi que aí a gente te procurou e não te achou. E aí o Uvi, até que é o alemão, que fez o satsang, ele falou, mas as pessoas... Ele não sabia que tinha pessoas que ainda não conheciam, né, mais, né, já conhecessem melhor a ciência, por exemplo, estava conversando aqui com a Evelise que desde 2015 que ela lê livros, que ela está acompanhando, né? Então é bacana, sempre que vocês que estão novos, não sei se tem mais alguém que é novo e que nunca entrou em poucas satsangs e nunca se apresentou, se apresentar. Eu vi que tem a Sofia, tem mais alguém que não recebeu o Gnani ainda? Eu, né? A Evelise. Mas você, o Shuddha já conhece, né? Não, tem pouquinha gente hoje ainda nesse horário aqui. Elas são
Então aí a gente te apresenta para o Shuddha. Você já veio alguma satsang do Shuddha? Eu acredito que eu já assisti uma. Essa eu acho que é a quinta satsang que eu estou participando. Se eu não me engano. O Shuddha está mandando assim: me avisem quando vocês estiverem prontos para começar. So let me know when you're ready to start. We were talking, Shuddha, about. I was speaking to Sophia. She's new. She has already. She's already preparing to go to JJ 111, and she is a friend of Santana's. Good, very good. Welcome, Sophia. Bem-vinda, Sofia. All right, good. Welcome to the group. So, as we begin this is going to be our 88th session of the Flawless Vision, and as you know, we alternate between the Siddha Stuti and the Flawless Vision. Então, como vocês sabem, a gente está alternando agora as nossas satsangs entre o Siddha Stuti e a visão impecável, e hoje é a 88ª sessão da visão impecável. Okay, so I'm just going to unmute, have Eunice decide who is going to sing the Tri Mantra, my dear Eunice. Okay, thank you. Jai Sachidananda. Jai Sachidananda Shuddha. Okay. Namo Vitraga, Namo Arihantana, Namo Siddhana, Namo Ayana, Namo Aklayana, Namo Loye Sava Pauna, Ezo Panchanamukaro, Sava Pavapana Jano, Mangalanancha Savesim, Padamanavai Mangala. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Sachidananda. Namo Vitraga. Namo Arihantana, Namo Siddhana, Namo Ayana, Namo Aksayana, Namo Loye Sava Sahuna, Ezo Panchanamukaro, Tava Pavapanajano, Mangalanancha Saveti, Padamanavai Mangala. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Sachidananda. Namo Vitraga. Namo Arihantana.
Siddhara Namo Ayarihara Namo Matayara Namo Loye Sava Sahuram Ezo Panchana Mukaro Tava Pava Panajano Mangalaram Cha Saveti Padamona Vai Mangala Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namah Shivaya Jai Sachidanand Jai Sachidanand Jai Sachidanand Jai Sachidanand. Jai Sachidanand Shuddhatma Bhagavan. Beautiful. Today only somebody had asked me a question on the internet. Today somebody had asked me a question on the internet saying, is it okay if I sing the three mantra all day long? Because Wow. he says it makes me feel so good. And yes, it's amazing because all the time when we get car, Fernanda say, okay, let we sing three mantra. Yes, And then she starts. Yes. Mm-hmm. O Shuddha está compartilhando aqui que hoje alguém perguntou para ele na internet se tudo bem passar o dia inteiro cantando o Trimantra. Aí ele falou que se sente muito... Não, a pessoa disse que se sentia muito bem. Aí a Eunice contou que a Fernanda, é isso, Eunice? Fernanda, minha netinha. Aquela que botou em São Paulo, não é? Ela sempre fala, toda vez que entra no carro, ela começa a pedir para cantar o Trimantra, é isso? Yeah, it is. Yeah, it is. It has a very interesting effect on children. You see, when the children are taught this three mantra, and they pick it up so fast. You see, they pick it up so fast. Even Dada Bhagwan. Did you see the picture I sent for you in WhatsApp, Shuddha, with Zion, 1 year old, with Dada's picture? And then they asked, who is that? Dada. It's Dada. I sent, you can see. Yes, I will take a look. Cecília, tu tá esquecendo de traduzir. Não, só não estou interrompendo. Peraí, que acho que a Eunice que está meio baixa, agora eu aumentei, ficou um pouco alto. O Shuddha falou que o Trimantra tem um efeito interessante nas crianças, que elas pegam muito rápido, né? E a Eunice está contando que ela também tem um netinho, piquitico, de 1 aninho, e perguntou se o Shuddha tinha visto um vídeo que ela compartilhou, dele pequenininho andando com a foto do Dada, do Simandar Swami para lá e para cá, e a pessoa pergunta quem é, ele fica Dada, não sei quem que viu esse vídeo muito fofo. Yes. Como é que ele chama, Eunice? Zion, ou Zion. Zion. Vyom, right. That's it signifies that these young ones who come in as young ones, they look young, very young, like 1 year, less than 1 year, 2 years, but they have been exposed to this three mantra, which is timeless. This mantra in previous lives, they have heard it, you see, and so they automatically connect to it. They can feel it naturally, you see.
Então, o Shuddha está dizendo que a razão pela qual esses pequenininhos, né, crianças pequitinhas, bebês, até uns 2 anos de idade, eles se conectam com tanta naturalidade, né, tão automaticamente ao Trimantra, porque o Trimantra, ele é muito antigo, né, então, nas outras vidas, a pessoa já cantou esse Trimantra, já ouviu, né, então é imediato. Yes. Even Shuddha, he is Mahatma. Yeah, we absolutely. have some young children here. They are Mahatmas already. Like I think 4, 5, 6, and he is one of this. He knows. He looks that he comes here, and then when he see Simanda Swami, he stay there, touching his face, seeing like. Look like I know you. So beautiful. Traduz, Eunice. Então, ele vem aqui em casa e quando ele vai no meu altar lá, que ele se põe em frente ao Simanda Swami, ele começa a passar a mão no rosto, a fazer carinho. Aí ele fica olhando assim, com aquele olhar de já vi. Como assim, já te vi antes, te conheço. Porque ele é Mahatma, a mãe dele estava grávida quando ela recebeu o Gnani dela e fez o segundo Gnani que era para o filho, porque a mulher grávida, ela pode receber o Gnani dela e depois ela recebe do filho. Depois que nasce, é só após os 18 anos, 16, 17, 18, que é permitido receber, passar pela cerimônia. Que lindo. And also, you see, this is it is their merit karma of the highest order in a previous life that is expressing, so that they take birth in a home in which both parents are Mahatmas, you see. So the mother is a Mahatma, father is a Mahatma, and the little one comes in there. It's a very elevated soul that is coming to this Mahatma couple, you see. Very elevated soul. O Shuddha está dizendo que é um karma de mérito da mais elevada ordem. Você tomar o nascimento, né, de pais, ambos os pais Mahatmas, né, e é uma alma muito elevada que vem para esse casal. And you see, so yes, Even I want to share something with the group. Go ahead. Yeah, when once I was with Gnani, and then someone spoke about child, about Akram Vignan, and then Gnani said, well, the father, the grandfather, grandmother, or mother, they come to Akram Vignan by their child or their grandchild. Yeah, the grandchild brings the parents. Yeah. So and then I thought I talked to myself, well, it's not my case, because I did, and then one day I went back and then I did the count. Just when my daughter-in-law got pregnancy of Fernanda, I started to hear the voice, Mumbai, and then 8 months before 7 months before she was born, I was here, and then I took Gnani in July. Her birth was in November. July, August, September, November. 4 months before she born, I got Gnani. And then when I did this, and then I was for
3-4 days like almost in shock. It is exactly what Gnani said. Child take us to Akram Vignan, the oldest, normally. Yes. Let me translate. Yeah. Would you like to translate? Yeah, please. Cecilia? Yeah. Não, conta você a sua experiência. Sim, ok. Uma vez eu estava numa cerimônia, ouvindo, né? E o Gnani estava falando que geralmente as crianças que vão nascer numa família é que levam as pessoas para o Akram Vignan, porque elas querem nascer já nesse caminho, não é? E enquanto ele falava, eu falava, bem, esse não é meu caso, né? E eu vim, não tinha neto ainda, não sei o quê, e passei batido. Aí, mais ou menos uns 6 meses atrás, eu sempre vinha isso na minha cabeça, e eu pensava, como é que não é? Aí eu resolvi fazer as contas. Minha nora ficou grávida, uns 2, 3 meses, um mês ou 2 ou 3, eu comecei a ouvir aqui a palavra, né? Mumbai. Foi quando eu comecei a procurar, e descobri o Akram Vignan e fui para lá em julho, para Jacksonville, em 2013, receber a cerimônia, né? Passar pela cerimônia e receber a bênção do Gnani. Isso foi em julho. E a minha netinha, Fernanda, nasceu em novembro. 4 meses depois, quer dizer, quando ela nasceu, já estava estabelecido na família, quer dizer, nos ancestrais dela, ou na ancestral avó, e o caminho a Akram Vignan e a idada. Então, foi através dela que eu fui, e realmente, eu fiquei uns 3 dias em estado de choque, assim, com a boca aberta, impressionada. Muito legal. And usually such a soul, soon after the conception, in the mother's womb, receives the Gnanvidi. You see, in other words, even before he arrives in this phenomenal world, the relative world, he or she receives the Gnanvidi. You see, this is an amazing expression of merit karma. You see, and not only does he or she not proceed the entire life as an awakened one, but also brings a lot of peace and bliss to the family in which he or she is born. You see. O Shuddha está falando que é incrível, né, quando a criança ainda está ali se preparando para entrar na vida no relativo, e ela recebe o Gnan quando a mãe está grávida, e ela já entra nesse mundo, né, e passa a sua vida inteira como um ser desperto. E além disso, ela traz muitas bênçãos, né, para a família toda onde ela vem. You see, so that is why, as you all know, the mother who is pregnant in the Gnanvidi, she does the Samarpan, the surrender, twice. You see, one for herself and one for her baby. You see. E a mãe, né, que está grávida, ela faz o vídeo 2 vezes, uma vez para ela e uma pro bebê. And if you... Ela recebe o Gnanvidi 2 vezes mesmo. Yeah. And also, if you observe these little babies and these little ones growing in the family of Akram Vignan, they are very special. There's something very unique about them. There's something very special. You have to be able to see that. They don't require any special training from their parents. They have already carried a lot of spiritual energy with them from a previous life, you see. Então, se a gente observar essas crianças, né, crescendo,
a gente percebe que elas não precisam que os pais fiquem ensinando as coisas, elas já trazem uma compreensão espiritual muito elevada. So it really doesn't matter whether they will understand the exact meaning of the three mantra. They will ultimately, they can feel the energy of the three mantra. You see, that is why they pick it up even at such a young age, you see. Então, não importa se elas entendem o que significa o Trimantra, né? O que importa é que elas sintam a energia, e é por isso que elas aprendem, elas pegam tão rápido, tão novinhas já aprendem. And the same thing goes with Dada Bhagwan Asim Jai Karho. There is something about this Asim Jai Kar that the children connect with, and because the children love it, the parents the parents now are paying attention. Wow, there is what's going on. My child, this little one is so amazingly responsive to this Dada Bhagwan Asim Jai Karho. So let me check out and see what's going on. Let me find out what's going on. O Shuddha diz que a criança, né, ela se conecta tanto também com o Dada Bhagwan Asim Jai Karho, e aí os pais veem que a criança adora cantar, né, e aí os pais começam a pensar, poxa, deixa eu prestar mais atenção e ver o que é que tem aí nesse mantra que a criança gosta tanto, né. See, so and it's the same way, like should you by this time now, you people in Brazil know the artis of Dada and Simandar Swami, and every opportunity you should involve the children and say, okay, let's come on, let us do this. You see, this is not a ritual. This is, Dada has said that in that home where the arti is being sung, that home will have peace. Every home where the arti of Dada or Simandar Swami is being sung, that home will have beautiful peace. You see? Então, o Shuddha está falando também, né, que a gente tem aí, que a gente já conhece, tem no nosso charan, os artes de Dada e de Simandar Swami, que a gente pode também chamar, envolver as crianças quando a gente for cantar, porque Dada sempre falou que na casa onde se canta os artes, ali sempre vai haver paz. The kids love it. The kids love the art. Yeah, the kids love. Yeah, the kids love it, and that's so. The parents should encourage that. You see, so the parents, all the adults should encourage that, and when the arti is being sung, bring the kids in the front first. Oh, come on, all the children, come on, you start. You see, and then the adults can stay behind and help them. See, it works very beautifully. Shuddha diz que também é muito bom e é muito bonitinho. Já você fala, Eunice, só para não esquecer, que para a gente então chamar as crianças, falar para elas irem na frente, né, ficarem na frente do altarzinho, e elas comecem, para elas começarem e a gente vai cantando atrás. Yes, Eunice. Shuddha, where are you? Oh, I am. I'm in New Jersey, and we won't believe it's snowing outside. But tomorrow I go to Germany, and so we came here to go to Germany. So this is where with Manisha, you see, and the children. Yeah. Because looks like I know. I know this. No, I don't know this place. No, this is no new place. Yeah, this is not in Manhattan. This is in the countryside. Yes. This is it's the border of Pennsylvania and New Jersey. It's about 1 hour away from New York. Okay, right. Yeah. A Eunice perguntou para o Shuddha onde é que ele estava, porque ela viu que é um lugar diferente, que ele, né? Ele contou que ele está em New Jersey, que ele é 1 hora
na zona rural e que é 1 hora de Nova York, que ele está indo para a Alemanha, para a Índia. É porque eu não estou reconhecendo a casa da Manisha. Eu falei para ele que eu não estava reconhecendo, né? Aí ele falou, não, que ele está na casa, que é uma casa, tipo casa de campo. Yeah, yeah. I'll tell them that you were thinking about them. All right, Eunice, Okay. my dear. Give my love for them, I will. for your grandchild. Yeah, sure. How is the girls? The girls are doing very well. Yeah, both one is playing the cello, the other one the violin. Every day. Yeah, and Tansen is now got the first chair in the cello, so she is doing very well. You see? Yeah, so yeah, just very, very serious kids. Very music. But but that's fine. Yeah. Well, let's see here. Is our ask if our Vanilla is available. Vanilla, can you unmute yourself? Joanila. Joanila, o Shuddha quer saber se você pode tirar do mudo o seu microfone. Não, colocar no mudo. Where is she? Unmute or mute, Shuddha? I saw her. She is here, but her video is not on. Acho que o vídeo dela não está mais ligado. Do you want her to turn on or off her? To turn on, because I want her to do the 9 columns if possible. She's sitting so far away, in remote parts of Brazil, so I want to involve her, Can you see her now? Yeah, now I can see her, yes. There she... Então, Janila, é para você tirar o seu microfone do mudo. Isso. Oh, yeah, this is... Oh, there's it. Você está com o Charanvidi para ler as 9 calãs? Estou. Deixa eu ver aqui que página que é. Seu é o verdinho? O primeiro. Okay, so it's Eunice, we have 2 vanillas, right? This one lady and the other one. And we have just one. We have just one. Okay. Just one. All right. Because sometimes she's in Goiânia, sometimes she's in Rio, sometimes she's in Bahia. She's like a gypsy. Gypsy, huh? Okay. All right. So just a second, Shuddha. I have some appointment with files. I cannot stay long. That's all right, my dear. Go on. Keep go on. Go on. Continue, Eunice. Falo 5 vezes. Janila, só um pouquinho. Espera só que quando fala 2 pessoas, dá uma sumida. Eu falei para ele que eu tenho um encontro agora de arquivos. Eu não posso ficar mais muito tempo, porque daqui a pouco eu vou deixar o encontro. Go on. Então, Janila, você pode ler uma vez só, as 9 calãs, né? Uma vez cada uma. 9 calãs, eu peguei a prata vidi. Não, é as 9 calãs. 9 calãs, deixa eu ver a página que é nesse. Sorry. É que o meu é muito antigo. Geralmente fica logo depois do vídeo para o relativo e o real. 9 profundizações interiores. Okay? Pode começar? Ok. Querido Dada Bhagavan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para eu não ferir, não levar ninguém a ferir, nem instigar alguém a ferir o ego de qualquer ser vivo, mesmo no menor grau. Dá-me a energia interior infinita para não ferir o ego de nenhum ser vivo e conduzir meus pensamentos, palavras e ações de tal forma que sejam aceitos por todos os pontos de vista. Querido Dada Bhagavan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para eu não ferir ou fazer que alguém fira, nem instigar alguém a ferir as bases de qualquer religião, mesmo no menor grau, e de conduzir meus pensamentos, palavras e ações de maneira que sejam aceitos por todos. Querido Dada Bhagavan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para eu não criticar, ofender ou insultar qualquer monge, freira, pregador ou chefe religioso,
Querido Dada Bhagavan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para eu não fazer, nem causar mal a qualquer ser vivo, nem instigar alguém a desgostar ou a odiar qualquer ser vivo, mesmo no menor grau. Querido Dada Bhagavan, alma pura dentro de mim, conceda-me a energia interior absoluta para não usar mal as palavras e nem com elas ferir alguém ou instigar alguém a falar qualquer palavra áspera ou prejudicial a qualquer ser vivo, mesmo no menor grau. Se alguém usar linguagem áspera ou prejudicial comigo, por favor, conceda-me energia para falar gentil e suavemente em resposta. Querido Dada Bhagavan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para eu não ter, nem levar alguém a ter, nem instigar alguém a ter quaisquer desejos, sentimentos ou gestos sexuais dirigidos a qualquer ser vivo, seja ele homem, mulher ou de outra orientação sexual. Conceda-me energia suprema para ser eternamente livre de desejo sexual. Querido Dada Bhagavan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para controlar a minha tentação excessiva com relação a qualquer tipo específico de sabor. Conceda-me energia para fazer refeições com equilíbrio de todos os sabores. Querido Dada Bhagavan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não criticar, não instigar, nem levar alguém a criticar, ofender ou insultar qualquer ser, presente ou ausente, vivo ou morto. Querido Dada Bhagavan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para tornar-me um instrumento no caminho da salvação do mundo. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. Thank you very much, my dear. Thank you. Let us go to this young lady who is a friend of Santana. Is she here or is she gone? Her name is Sophia. Sophia, is she still here or is she gone? Let me see. Santana, is she here? Okay. All right. She's not here. I don't see. Okay, I don't see her. But if yes, I don't think she's here now. Okay. All right. Good. Okay. So let us now proceed with our flawless vision. You know, we have lost. We need to come back to Dada. I have shared with you the link, and it is on page 70 that we are going to continue. And you. Let's see if someone can translate the chat. Okay. Gente, alguém poderia traduzir o chat? Quem que tá? A Maria Alicia? Aqui, ó. Denise. 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 Okay, Denise. Fine. Thank you, my dear. All right. So, então a gente vai para a página 70 do arquivo. O Shuddha colocou aqui no chat o link. All right. So I will share the screen, and then we shall proceed. Okay. All right. Okay. Shall we do that? Então o Shuddha vai compartilhar a tela e aí a gente vai ler. Denise, você viu que já tem uma coisinha que o Shuddha pôs, né? Ou você entrou depois? Não, eu tô ligando o computador agora. Você pode passar para mim, por favor? Tá, eu não sei exatamente, mas eu vou passar aqui. Assim que você já tá, né? Então tô passando aqui. Okay, so this is we begin with this particular heading. Can you see that? This is how karma are cleared. The plural of karma is karma only. The S is not needed. So this is how karma are cleared. And aqui tá, the translation I think is wrong in Portuguese. Aqui é assim que o karma é limpo. Cleared seria limpo. Okay. All right. So now the questioner is asking,
when will Mahatmas reach a state when no pratikraman is required? And the Dadashri replies, when there is no aggression, then there is no need for pratikraman. Questioner, how long does one have to do pratikraman for one's old mistakes? Dadashri says, as long as the fault is living, and if someone is hurt by it, you should tell Chandubhai, you should tell Cecilia to do pratikraman. Otherwise, there is no need. See? Ok? Okay, I want you to read that. Read, yeah, please. Ok. Então, começa com o interlocutor perguntando, né? Quando é que os Mahatmas, aqueles que alcançaram ser através da Akram Vignan, alcançam um estado onde não é necessário nenhum pratikraman? Eu só quero tirar aqui da minha frente. Aí Dadashri responde, onde não há agressão, não há necessidade de pratikraman. E o interlocutor pergunta, por quanto tempo se tem de fazer pratikraman para os próprios erros antigos? Okay. E Dadashri responde, enquanto a culpa estiver viva, né, ou viver, e se alguém for ferido por isso, você deve dizer para Chandubhai, Cecilia, fazer pratikraman. Caso contrário, não há necessidade. So this is important here, that when the Dadashri says when there is no aggression, it says when the exact translation is when you forget to do any aggression, when even doing an aggression is not in your memory anymore, then there is no need to do pratikraman. You see, that is a. Então, aqui o Shuddha está dizendo que aqui nessa frase, né, quando não há nenhuma agressão, não há necessidade de pratikraman, que a tradução exata seria assim, quando você já não tem mais nenhuma memória da agressão, aí já não é mais necessário fazer o pratikraman para aquele acontecimento. Dadashri has used the word attack. When one forgets to attack, then he also forgets to do pratikraman. That is the exact sentence. You can reach a state where even you cannot even imagine attacking anyone. You see, when you do not even remember, it is not within you to attack anyone, then it will not be within you to do any pratikramans. You see. Então, o Shuddha diz que a palavra que Dada usou seria assim, quando não existe nenhum ataque, quando você não se lembra mais de atacar, você já não precisa mais fazer pratikraman, quer dizer, quando você não está mais em você, né, você nem se imagina mais tendo essa atitude de atacar contra uma pessoa, então nesse momento também não precisa se preocupar ou pensar em fazer pratikraman. Eu acho que é isso, não sei se alguém entendeu diferente, me ajuda. You see, and the other thing is, how long does one have to do pratikraman for old mistakes? This is an important question. Something has happened in the past, it's very old mistake. How long should I continue to do the pratikraman? And the Dadashri is replying that as long as the fault exists, you see, the fault is living, you see. And the living fault means, a fault means that which hurts someone else, you see.
That's that if anything hurts, if anybody around you gets hurt, that means that fault within you is living. That fault is alive, you see. And therefore you should tell Cecilia, you should tell Virginia, do pratikraman. Virginia, do pratikraman. Uhum. You see? Então, nessa outra, né? Por quanto tempo se tem de fazer pratikraman para os próprios erros antigos, né? Então, você tem um erro antigo, uma coisa que você faz, por quanto tempo você ainda continua fazendo pratikraman para apagar, né? Para apagar aquele erro? Aí o Dada responde, enquanto o erro ainda estiver vivo, né, enquanto ele ainda estiver ferindo alguém ainda estiver sendo ferido por esse erro, você deve continuar fazendo pratikraman. Okay, and then I read further. How does one become free from the faults that were committed, not in this life, but in the previous life, and do pratikraman for them, you see? And Dadashri replies, gives a big answer. How will you know that the mistakes happened in your previous life? Only the claims that present in this life need to be addressed, you see. What can you do if there are no claims? Do pratikraman only for the claims you encounter in this life. If you keep remembering someone or have negative thoughts about anyone, then you must do pratikraman. The entire world is flawless, not faultless, flawless. Why is it that you do not see the world as flawless? It is because of your nature to attack, because it is inside you that it is your intrinsic nature to attack. The person that insults you is flawless. Even the person that beats you or harms you is flawless. You're the one who created the account, and he is merely repaying you. If you retaliate or attack again, then you will be creating a new account, but you will bring an end to it if you accept that everything is vyavasthit. Tell Chandubhai, tell Cecilia, tell Denize, see, the account has been settled. If you see everyone as flawless, you will be liberated. Seeing people at fault means that you have not seen them as the pure soul. When you see the pure soul in the other person, then you will not see any fault in him. Okay, let you read that. Okay. Shuddha, how should I translate claims? Claim means, somebody comes to your doorstep and says, you owe me this. You say it's a claim. It's an account that is not been finished. You see, like yes, unsettled account. An unsettled account. Somebody, anybody hurts Cecilia. Mm-hmm. Anybody demands anything out of Cecilia. These are all claims. You see. Yes. Anybody says anything negative to Cecilia, that is also a claim, you see. All right? Ok. Eu estava perguntando pro Shuddha como é que eu poderia traduzir a palavra claim, né? Eu acho que é uma cobrança, não é isso, Denize? É uma cobrança, uma reivindicação. É uma reivindicação. Porque eu estava fazendo essa revisão e fiquei meio
procurando uma palavra boa. Unsettled account, you see? Unsettled account. Okay, so now I'm going to read, okay, Shuddha, because I did. What's the question again? I can't see the question. Okay, there it is. Então, yes, thank you. Então, o interlocutor pergunta, como alguém se torna livre das faltas que foram cometidas, não nesta vida, mas na vida anterior, e faz pratikraman para elas? Então, Dadashri vai responder. Como você vai saber que os erros ocorreram em sua vida anterior? Apenas as cobranças, tá, que se apresentam nesta vida precisam ser abordadas. O que você pode fazer se não existirem cobranças? Faça pratikraman apenas para as cobranças que você encontrar, né? Ou as reivindicações, aquilo que surge, né? Que demandam de você. Se você continuar se lembrando de alguém ou tiver pensamentos negativos sobre alguém, então você deve fazer pratikraman. O mundo inteiro é impecável. Por que você não o vê impecável? É por causa da sua natureza intrínseca de atacar. A pessoa que te insulta é impecável. Mesmo a pessoa que bate em você ou prejudica é impecável. Você é a pessoa que criou a conta e ele está apenas reembolsando você. Se você retaliar, então você estará criando uma nova conta. Mas você vai trazer um fim a isto se você aceitar que tudo é vyavasthit, o resultado de evidências científicas circunstanciais. Diga para a Cecilia, veja que essa conta seja resolvida, né? Dá um jeito de resolver essa conta. Se você vir a todos como impecáveis, você será libertado. Ver as pessoas como com faltas, né? Com erros ou com defeitos, significa que você não as viu como alma pura. Quando você vê a alma pura na outra pessoa, então você não verá qualquer falta nela. This is a very, very important heading, and what Cecilia just read. This is how karma are cleared. You see this, but this is exactly how all the karma that present in front of us get cleared. See, get cleared. Então, esse parágrafo que a gente acabou, nessa resposta que Dada deu, que eu acabei de ler, é exatamente isso. É assim que o karma é limpo, não é criado, é o contrário, né? É assim que o karma é limpo. You see, Dada is asked, this man says, what about the karma, what the accounts or the karma or the faults that were created in the last life, you see? How can I become free from them? Dadashri says, essentially, they will present in this life as a claim, as an unfinished account, you see, as a file that will create rag, dvesh with you, attachment, abhorrence with you see? Então, a pessoa está perguntando, né? Mas como que então eu vou me limpar dos erros cometidos na minha vida anterior? Então, o Dada diz, nessa vida, né? Preste atenção em todas as cobranças, em todas essas contas que estão abertas e que vão aparecer para você como arquivos, arquivos que vão te trazer ou apego ou aversão. Yeah, you see, this is very important. This is the link to the past life. You see, this, we can't see the past life, but we see the results of the causes created in the past life, you see. Então, esse que então é o link, né? Nossa conexão com a vida passada. A gente não pode ver a vida passada, mas a gente vê os resultados
da nossa vida anterior. You see, so all the suffering that presents in front of us, whether it is painful or pleasant, that is an effect, and from the effect you can get an estimate, you get to know what the past life would have been like, you see, Então, esse sofrimento que vem, né, e a gente pode falar de sofrer prazer e sofrer dor, né, eles que vêm nos dar uma ideia, né, ajuda a gente a estimar como é que a nossa vida anterior pode ter sido, deve ter sido. You see, it is what happens inside within you, you see, which gives you an idea of what it would have been like, you see, and what happens inside within you is either one of two things, either rag or dvesh, you see, and it's different reactions, you see, and from that you begin to see the connection, you see, with the past. You see, you begin to see the connection. Então, esses efeitos, eles é o efeito que acontece internamente, né? Se aquele arquivo, ele te traz apego, ele te atrai, ou se ele te causa resistência, aversão, né? E aí as reações que vêm disso, a partir delas você começa a ter uma ideia de como foi, né, de entender, elas são um link com a nossa vida anterior, como é que foi a vida anterior. You see, so this is the thing, you see, so you can only approach, you can only settle this account that comes in front of you, and that is done. That happens through this approach of pratikraman. You see, how do you settle a claim that comes in front of you? How do you, somebody comes with in the form of a file in front of you, somebody accuses you, somebody disturbs you, somebody hurts you. All of these require the light of pratikraman, you see, the view of pratikraman. Então, você pode, então, como que a gente fala, resolver, né, essa conta que foi criada, né, você pode fechar essa conta diante dessa cobrança, né, que vem com esse arquivo. Esse arquivo que está na frente de você, por exemplo, se uma pessoa te acusa, ou ela te fere, ou ela faz alguma coisa contra você, então, a partir da luz, né, do pratikraman, é que a gente pode resolver essa conta, né, You see, it always begins inside, it always begins with a disturbance inside. It is not the other person is just a nimit, you see. The other person comes near and the disturbance happens. The other person goes away and you're fine. As soon as the other person comes around, the disturbance happens first inside, and if you're not careful, you will jump at him, you see, you will attack, you see. You will attack. So the first disturbance is inside each one of us. It is not outside, you see. Então, essa perturbação, ela começa dentro da gente, ela não está na outra pessoa. Às vezes a gente projeta e aí a pessoa vai embora, aquilo passa, se a pessoa se aproxima, aquilo
fica mais, se agosta dentro da gente, né? E se a gente tiver uma chance, a gente tem o ímpeto de atacar essa pessoa, né? Mas isso é o que está acontecendo, é interno. Mm-hmm. You see, so because if there is no claim, you see, then you are free. If there is nobody to disturb you, then you are free indeed. And that which disturbs you inside is called a file, you see. Então a gente chama de arquivo aquilo que perturba você internamente, né? Se você não estiver se sentindo cobrado, se não houver nenhuma reivindicação, você está livre. Yeah, it breaks. You see, so you see, it's not the person is not the file. The person is not the file, but the file is the subtle thing that happens inside. You see, the person is the nimit, and the reaction to the nimit is called a file. You see, the person. You see, the person. Yeah. Então a pessoa não é o seu arquivo, não é o arquivo. Na verdade, a pessoa é o nimit, ou seja, o instrumento de vyavasthit que está te trazendo o arquivo, que o arquivo é exatamente aquilo que está acontecendo dentro, em você, a sua reação. Esse é o arquivo. You see, so and what happens is you as soon as the claim arises, you see, what is required is a pratikraman. Pratikraman is a view. Pratikraman is a view of liberation. Pratikraman is the exact key to become free from that claim, you see. That claim. You see? The exact key, right. Então, quando essa cobrança ou essa reivindicação, ela surge, né? Aí a gente usa, né? Aí se requer que a gente use o pratikraman. O pratikraman é a chave para a gente se tornar livre daquela reivindicação, daquela cobrança. You see, and now the Dada in this particular paragraph that Cecilia read is giving us a very beautiful approach to this this problem of the claim. We have mentioned that the claim is first at a subtle level. You see, the claim that arises begins at a subtle level, and you, as the awakened one, can see it now. You see that the disturbance is happening. You see, and how does it happen? Then the answer is that person keeps on coming in your mind over and over again. You keep on, that person comes into your mental space. You see, again and again, that person comes into your space, your mental space, you see. Então, nesse parágrafo, né, uma coisa muito bacana, importante, que Dada fala sobre essa cobrança ou essa reivindicação que vem, né? Ela vem e acontece nesse nível sutil, né, que a gente acabou de falar, e você, como desperto, você vê que ela acontece. Essa perturbação. E aí a pessoa... Yeah, it's two things. Either he or she comes into your mental space, or again and again, your mind gets spoiled. The moment that person comes into your mental space, your mind is spoiled. Mind does not like to think. Mind has negative feelings towards that person, you see. Então, assim, quando a pessoa vem na sua mente, né, começa a vir toda hora na sua mente, toda hora você pensa nessa pessoa, só que essa pessoa, a lembrança dela te traz sentimentos negativos. A mente associa essa pessoa, essa lembrança da pessoa a sentimentos negativos. Então, você já
what is spoiled? The mind is spoiled, or the mind is spoiled towards when you say mind is spoiled towards another person, means that person, with the moment that person comes into your mind, you have negative feelings. You see, you experience negative feelings. That means your mind is spoiled towards that person. You see. Então, ele está usando aqui uma frase que seria assim: a mente, ela fica spoiled, pode ser estragar, sabe, uma comida que estraga, sabe, uma coisa que desanda, né? Então, a mente, ela fica estragada em relação àquela pessoa. Ela traz sempre uma coisa negativa quando a pessoa está ali diante de você, ou na sua mente, né? Só de pensar também. Now, really, our Gnani Purush Dadashri says that really, that person is absolutely flawless. That person is not the problem. It is something else is the problem. The problem exists within the way your inside is reacting. There is something wrong with your vision. You see, your vision is flawed. You see, your vision is flawed. Então, o Dada diz, mas a pessoa, ela é impecável, ela não tem nada, não tem nada, absolutamente nada de errado com ela. Então, a gente precisa ver que o problema ele acontece internamente, né? Na gente, o problema está na nossa visão, a nossa visão está estragada. You see, and why is the vision flawed? And Dadashri says in this paragraph, it is because of your own attacking nature. There is something inside you which tends to attack the other person. If it's not this person, it attacks somebody else. It's like, you have become an attacker. You see, that is within your nature, you see. Então, e aí, desculpa, é a visão, falei estragada, mas não é a palavra era a visão que está com defeito, a minha visão que está errada, né, que está com defeito, não é a pessoa que está com defeito, é a minha visão que está com defeito. E ele diz que isso acontece porque a gente tem a natureza de ataque, a gente tem a gente tende a se tornar uma pessoa, um atacante, um atacador, alguém que está atacando. The poison lies inside. You see, it's not the other. It's the toxicity is inside. You see, and it exists because of the lack of light, or the exact light that Dada is giving. You see, he says, Dada is saying the other person is absolutely flawless. You need to get rid of this toxic nature, toxic attacking nature, you see. Então, o Dada diz que o veneno, a toxicidade, ela está dentro, né, na reação interna àquele arquivo. Isso existe porque falta a luz correta para olhar para essa situação. And he says, even if that person attacks you, curses you, beats you up, torments you, that person is flawless. I can see that it is the claim from past life. It is your account, unsettled account, that is now coming in front of you, my friends. You see, Dada is telling that it's your account coming in front of you now. You see? Então, Dada diz, se aquela pessoa te atacou, perceba que aquilo é a sua conta vindo diante de você, né? It is our own account, that something that we had given is now being claimed again. You see, something that we had done in the previous life is coming back to us again. And if we do not clear it up in this life,
correctly with the right vision. And if we attack again, then we will, even though we are enlightened, even though we have this knowledge, we will be prolonging our liberation. This, we will have to face it again. If not in this life, we will have to face it again in the next life, you see. Uhum. Então é a nossa conta, né? A nossa vida anterior que está voltando. E se a gente não limpar isso, se a gente não limpar se a gente atacar novamente, se a gente responder novamente com um ataque, a gente, mesmo depois de ter recebido o conhecimento, de recebido o Gnan, a gente está prolongando, aquilo fica pendente para a gente viver novamente na vida, na próxima vida. You see, you must not be prolonged. This is, we have done this, you and I, each one of us, have done this over and over again, life after life after life, by this counter-attacking nature of ours. Oh, me, get lost, you see. Why, anytime we are disturbed, we attack, you see. And this attacking nature has to stop, you see. Every human being has it inside him, somewhere or the other, and when he is teased enough, when he is bothered enough, you see, when he is troubled enough, he will come back, he'll come out. But our Dada tells us, accept it as my own account and be done with it, you see. Be done with it. Então, essa natureza, né, essa nossa natureza de a gente, por vidas e vidas, a gente, toda vez que se a gente foi importunado o suficiente, ou incomodado o suficiente, ou ferido o suficiente, ou insultado, a gente tem a natureza de atacar, de revidar. E aí a gente fica fazendo isso vida após vida. E o Dada diz, aceite que isso é a sua conta da vida passada, para você não ficar prolongando, né, esse seu caminho até a libertação. You see, this here Radha, she says, if you cannot apply all of this countless, there are so many in this now. This is like our 88th session of the Flawless Vision. But even if you cannot accept all of this, then come straight to the Agna and say, this is vyavasthit, you see. This is the final, this is exact. This that is happening to Shuddha, to Cecilia, to Elena, to Marlusi, you see, is exact. There is no one to be blamed, no one else to be blamed for it, you see. And that is vyavasthit, you see. That is called vyavasthit or Agna 3. Então, o Shuddha está falando, a gente já está aqui na 80ª sessão da visão impecável, né? Mas se não der, se a gente não conseguir aplicar tudo isso que o livro todo vem falando, vamos direto para a Agna 3, né? Que tudo é vyavasthit, e vyavasthit é muito exato, ele se aplica a todos nós, nenhum de nós ao nosso redor tá errado, né? Ou tá com... You see, ocupado. Vyavasthit is the final vision. You see, this is the final Agna. If you say it's vyavasthit, there is nothing. Vyavasthit means you are the Amapura, and this is the evidences that brought about this result that is accepted exactly, you see. The intellect will not arise at all when you say vyavasthit, you see. Que legal. Então, a vyavasthit é a visão final,
né? Então, se a visão de vyavasthit, se você vir vyavasthit, não vai, o intelecto não vai reclamar, ele não vai te puxar, né, para outro lado. Aceitar vyavasthit com exatidão, né? Mm-hmm. Yeah, see, and also there is something very beautiful about this acceptance, because you see, when somebody torments you, somebody gives you a hard time, somebody makes a big claim against you, you see, at that time when you accept everything that Dada is saying in this paragraph, okay, you will come to the fundamental conclusion that the claim is fulfilled, paid, the file is closed, you see. You see, the pending claim from a previous life has come now, and you see you are closing it without any hatred, attachment, or abhorrence. You're just, with a lot of equanimity of the self, you're saying, it's over. You see, the account has been paid. That's all. There is. Então, essa aceitação, né, que o Dada fala é muito bonito. Se alguém vem com te fere, te insulta, com uma grande cobrança, né, vem lá com uma reivindicação muito, muito forte dessa conta que aparece diante de você, se você realmente aceitar isso que o Dada está falando, né, da forma como ele explicou, e você chega a essa conclusão fundamental de que isso é vyavasthit, com a visão de vyavasthit, isso é a sua conta, e com equanimidade eu estou fechando essa conta, você realmente encerra esse arquivo. Yeah, in this process, you see, automatically the other person, who, no matter how difficult he may have been with you in his interaction with you, he is seen as flawless. He is seen to be completely flawless, and at the same time, your account gets closed very beautifully with equanimity. So it is a win-win situation. He wins and you win. You see, you have nothing, no further attack, nothing further left with him with this account, you see. Então, a gente pega aquela pessoa que está trazendo, né, que está nos tirando do nosso sério, não importa quão difícil aquela pessoa, a gente conseguir ver ela como sem defeitos, sem culpa, de uma maneira pacífica, internamente, a gente está fechando essa conta. Então, a outra pessoa ganha, a gente ganha, e não sobra mais nada que nos esteja ligando a esse arquivo. Now, this is at the end, and I'm sorry we're going beyond our break time, but we wanted to finish this. At the end, Dadashri has said something very interesting. If you do see him at fault, if you see him or her at fault, oh, he did this to me, she did this to me, that means you have not seen the soul at all. This is a very classic statement. That means it is saying that you have really missed the opportunity to see who came in front of you. You see, who came. It's not, you see, you're focused on the account only and the bad things. You totally missed out the Ama Pura in him, totally missed it out, totally missed it. Então, e o Dada, no final do parágrafo, ele fala assim, e se você vir essa pessoa como culpada, com a falta, é porque você não viu a alma pura. E se você não viu a alma pura, você perdeu essa oportunidade
né, de ver com a sua visão exatamente quem veio, né, quem veio até você, e you missed the opportunity to see the alma pura, alma pura. Então, você perdeu essa oportunidade de ver a alma pura. A claim, somebody with a claim comes in front of you to really give you the opportunity to see it as it is. It is because if there is no Amapura behind that claim, then the claim will not be there. There is always the claim and the Amapura. Always the claim and the Amapura, you see? That's all we are saying. Always the claim and the Amapura. Então, o Shuddha está falando, quando essa cobrança vem diante de você, é uma oportunidade de você ver a alma pura. Então, sempre que existir uma cobrança, sempre que vier uma reivindicação, aquele arquivo difícil, também vem a alma pura. Sempre essa oportunidade de ver o real. There is never a claim alone, because there can be no claim without the Amapura. Então, não pode existir uma cobrança se não tiver alma pura. Nunca vem uma cobrança sem nada. Sozinho. Vishuddhatma Bhagavan. So let's take a little break and then we come back, huh? Shall we do that? Sim, yes. Vamos fazer um pequeno intervalo, né? 5 minutinhos. Okay, 5 minutes we come back, huh? Yeah. Okay. Okay. Thank you, my dear. Sim, Satnam. Yes, Satnam. Gente, acho que o Shuddha tirou pessoas do mudo, alguém tirou, só fica atento se você tiver com TV ligado ou alguma coisa, põe no mudo de novo. Se alguém quiser conversar, às vezes fica com barulhinho de TV, não dá para entender. Não, é só um. Pode levar então. Viu? Eu sinto, eu ainda estou em dúvida, porque ela disse que fez e eu acho que ela tá. Eu acho que o teste que ela levou errado. E olha que quando eu fiz só que era agora, porque é difícil. Para aqui, porque eu não tinha. Porque eu perguntei para ela e ela fez aquele questionário. Eu cheguei em casa, na semana, porque eles estavam muito naquela, ela e o marido, não falaram para ninguém, só para mim. Não, todo mundo fica ali, né? E daí eles foram, um dia que ela chegou em casa, que ela foi no domingo, no dia chegou lá 8 da noite, ela passaram na farmácia e compraram fora. Aí ela fez o negativo. E daí ela deu uma menstruadinha, mas não foi uma menstruação. E ela ia no médico para fazer o exame de sangue. Eu ainda não tirei. Eu acho que ela está grávida, eu acho que ela está. Mas o julgamento de placenta é que a gente sempre eu acho que 6 meses. A primeira, a segunda, eu não sei não. Muito bom. Simone está gostando. Simone está gostando aqui. Muito bom também. Está assistindo comigo um pouco aqui. Muito bom. E eu falei para ela, quando ela precisar, vamos sim, Helena. Estamos providenciando visto, renovar o visto e vamos agora ver passagem. Se quiser passagem. Já vamos sim. Sim. Então tá bom. Tá,
Com certeza. Eu passo para o Luiz Antônio e ele vê também, tá bom? Ai, que bom, Inês. Que beleza, que beleza. Vamos, vai ser muito bom para nós. Muito bom, Helena. Estamos precisando. Uhum. Eu também gosto. Que beleza. Tá bom. Olha, é bom saber que você está bem. Estou vendo o seu rostinho. Um beijo, filho. Um beijo. Um beijo. Tudo bem, graças a Deus. Vamos agora fazer isso. É muito bom, né? A Cecilia falou de domingo também. Muito bom, muito bom. Aí, se Deus quiser, em breve também estaremos aí. Se Deus quiser, ano que vem aí na Disney, levando para fazer bagunça. E programar minhas férias ano que vem. No chão, tá? Um beijo, fica com Deus. Fique com Deus, né? Uma boa noite. Tchau, tchau. Oi, Helena. Os pacientes são comprometidos com os futuros gestores diretores ou dinheiro. O escândalo foi muito grande quando se descobriu que certas famílias mantinham seus parentes no hospício, fazendo sair de seus recursos. Ah, é? Graças a Deus, graças a Deus. Ai, que merda, que bom. Sim. Com certeza. Que bom, né? Graças, que bom. Mas mais uma. A gente passando por elas. Coisas e não passam por elas. Como a natureza, muito importante. Eu digo, adorei. Muito bom. E hoje também. Fazer uma coisa, mas você tem alguma coisa que sabe. Então, okay. So, Cecilia, are you there? Yeah. Okay. All right. So, shall we continuing with the satsang here with Dada? Vamos continuar aqui com Dada. Yes, this beautiful sentence again. He says, if you see a person as flawless, you see any person that comes to you, if you see that person as flawless, that human being as flawless, then the moksha is at hand, your liberation is at hand, you see. So this is a phenomenal view of enlightenment, you see. You know, it's a phenomenal view of enlightenment, freedom. Então, o Dada fala, né, que qualquer pessoa que você vê, né, qualquer ser humano, qualquer ser vivo que você vê, e você o vê sem faltas, sem culpa,
a libertação, moksha, está muito próxima, ela está ali, né? É uma visão, o Shuddha falou que assim, uma visão fenomenal de iluminação. And so this is the equation. You see, this is the equation. You see, moksha essentially means being enlightened. Now, what does enlightenment mean? Enlightenment means you are free from suffering, you see. Can you repeat? Moksha, moksha means becoming. Moksha means you are enlightened. You know, you have the light. You see. Então, moksha, né, quer dizer que você está se tornando iluminado. E a libertação significa, a iluminação significa que você está livre de sofrimento. And it says, when you, it's a very interesting equation. All suffering is due to lack of light, you see. Any kind of suffering is due to lack of light. When light takes over, then the suffering vanishes. Então, todo sofrimento é considerado falta de luz, né? Então, se a luz toma conta, if light takes over, you are considered. When life takes over, the suffering vanishes. Where there is light, there is no suffering. Light means knowledge, you see. Então, onde há luz, não há sofrimento. E o sofrimento vai embora. E luz significa conhecimento. You see, and life means knowledge. Knowledge means experience. Experience of what? Then experience of that which is. Experience of that which is. You see? Então, a luz, ela significa conhecimento, e conhecimento significa experiência, e quer dizer aquilo que é. You see, what is? Then the answer is, I am the knower of all this, you see. I never was a sufferer, I never will be a sufferer. It was pure lack of awareness that made me enter into suffering, you see. Então, a resposta é: eu sou o conhecedor, eu sou aquele que conhece, eu nunca fui aquele que sofreu as coisas. Isso tudo era uma falta de luz, né? Quando eu me via como sofredor. See, it was, I did not know who I was, and that is why I suffered in life, you see. Então, eu não sabia quem eu era, e por isso eu sofri na vida, né? O Shuddha escreveu aqui no chat, né? Falta de consciência fez com que eu sofresse vida após vida. Now that I know who I am, I know that this body that is in front of me, this body, this mind, is an account that is not mine, and whoever has a claim to this body will claim, and I will remain in equanimity and be done with it. Então, agora eu sei, né? Então agora eu sei quem eu sou, né? E esse corpo e essa mente que estão aqui, né, da Cecília, são uma conta que não é minha. Então quem quer que venha fazer a cobrança dessa dívida, né, vai vir cobrar
da Cecília e eu vou ser o que conhece e ver e vou fechar. E essa conta vai ser fechada com equanimidade, vai ser resolvida com equanimidade. Once I enter into my state of equanimity, you see, the world will claim whatever claim comes to this one, this account will be settled. I know it will be settled, and I will remain in my equanimity, you see. And so therefore I am in moksha. Eu continuo, né, na minha equanimidade. Então, quando eu entro no estado de equanimidade, aquilo vem, a conta é resolvida e eu permaneço na minha equanimidade. You see, and I will remain in my equanimity because I have now the flawless vision. I have the vision that the other person is flawless, and also I have the vision that the other person is a pure soul, you see, is a pure soul. So I have both. I have the wish, I know that the other person is flawless, and I know that the other person is a pure soul. You see, really is a pure soul. And so I have gone. Yeah. Então, eu fico nesse estado de equanimidade, né? Eu continuo nesse estado de equanimidade, então eu tenho a visão impecável, que significa duas coisas. Eu vejo a pessoa diante de mim como sem erros e sem defeitos, sem culpa, e também vejo essa pessoa como alma pura. Okay, so now we have a Mahatma here who is Elise. Elise is, where is she? Elise. Okay, is she with Cecilia? Is she with Virginia? She's with Virginia, yeah. Okay, Virginia. All right, Elise. Oi, Evelise, pode falar a sua pergunta. Eu perguntei se um autista, um síndrome de Down, que vem para uma família, ele vem com alma pura, porque ele vem com alma pura, porque todos vêm, né? Mas ele já está liberto, já está... Porque ele não tem sentimento ruim, ele não pega coisas ruins do mundo, ele está parte de tudo. Você diz a pessoa com síndrome de Down, é isso? O autista, principalmente. Autista. She wants to know if a person who has autism or Down syndrome, if they come already free because they don't get the evil things from the world and they don't live in the frequency of evil. That's what I understood. Você quer dizer que eles não entram nas frequências de negativas? Eles não entram nas frequências negativas, né? Eles não respondem, eles estão no mundo à parte. Sempre. They are in their, like, they are always like they are separate. They are in their own world. They don't connect with this. See, the catalyst, a catalyst? A catalyst or simply a matchbox, okay? The catalyst or matchbox of suffering excitation is the intellect, okay? Now let me, I just type this so that before we go deeper into it, okay? Okay, I don't know. The catalyst or matchbox of suffering. Yes, like a match. You see, when you strike. Ok. Então, o Shuddha escreveu aqui no chat, né? Então, o catalisador, né? Ou aquilo que, né? Aquele fósforo, né? Que é onde a gente risca o fósforo, para dar o start no sofrimento, é a excitação pelo intelecto. Now this, the autism or Down syndrome or all of those other various mental difficulties that
these are all effects. Let me just mute everyone and then I will unmute you. Where are you, my dear? See, these are all effects. You see, these are effects. But you are right. They are, because they're compromised in terms of their excitatory intellect. The intellect is the reason why human beings suffer more. You see, more. So those kids with Downs or autism, they're in their own world, but they do not suffer as much as human beings with very highly developed intellects. You see, intellect. Ok, então Shuddha está explicando que o autismo, a síndrome de Down, eles são efeitos, né? E que realmente essas pessoas que têm, as crianças que têm essas síndromes, elas, como o intelecto não está, que a razão maior parte do sofrimento do ser humano é o intelecto. E como nessas pessoas o intelecto ele não está tão ativo, né? Eles realmente sofrem menos, né? Eles ficam desligados do sofrimento. But Shuddha, I think she wanted to know if they are already free. They are already at moksha. No, they cannot be free. Just a minute. Eu tô completando a pergunta, porque pelo que eu entendi da sua pergunta, você quer saber se eles já são libertos, né? Se eles já atingiram moksha. Foi isso que eu Every human being suffers and continues to suffer. The suffering may be different. The child suffers, the child with autism or the child with Down syndrome has his or her own suffering, you see. But the suffering is one continues life after life until that time comes for that soul to arrive at the doorstep of the question, who am I in all of this? And then not only that, but also finds someone to give the exact answer to who he really is, you see. Então, o Shuddha está dizendo que todos sofrem, todos nós sofremos, né? Em graus diferentes, né? Pessoas diferentes sofrem em graus diferentes. E a gente vai sofrendo vida após vida, até a gente chegar ali naquele beiral, né? Onde a gente, naquele umbral, não sei, naquele lugar onde vem a pergunta que a gente quer saber: quem sou eu? E também, a partir disso, a gente encontrar uma pessoa, né, que possa nos responder, nos trazer essa. So the suffering, you see, so the child finishes the effect of that karma, and in the next life gets normal birth, you see, normal human birth, you see, and then proceeds further and further until they come to the question, to the answer of what is all this, who am I, and who is doing all of this, you see. That answer has to come exactly. Until then, the suffering continues, because one cannot become free from the sense that I am this body and this is happening to me, you see. But Shuddha, do you, as you were saying, during the life of this person, this child, they just suffer the karma, they don't charge karma? Is that what we were saying? No. They charge, and human beings continue to charge karma, and this is a human birth, you see. So there is that they continue to charge karma at a subtle level, you see. There's they do have a sense that this is my body, you see. When the doctor approaches them, they do not like the needle, you see. Yes, Então, o Shuddha está falando assim, todos nós, né, inclusive as crianças com a síndrome de Down, o autismo, eles têm essa crença do eu sou esse corpo,
né? Então, se o médico chega e se aproxima com uma injeção, com uma agulha, ele vai reagir, né? Então, porque eu tinha perguntado se ele que estava querendo dizer que a criança não estaria carregando novos karmas. Ele disse que a criança, sim, todos nós continuamos carregando karma enquanto a gente acredita que a gente é o corpo. E o karma talvez seja mais sutil, e que depois dessa vida, quando a pessoa que tem essa síndrome, ela termina essa vida, ela vai ter pago vários karmas, ela vai ter um outro nascimento, provavelmente numa vida, né, normal, e vai continuar até ela chegar à pergunta e até ela encontrar a resposta. Quem sou eu? O que é esse mundo? Yeah, you see, they do not charge karma, very negative karma like average human beings, because they do not hurt other human beings, you see. They do not kill other human beings, they do not plan murders, and they do not plan to hurt other people, whereas average human beings plan very carefully how to hurt the other person, you see. You see, so this is where the heavy charging of negative karma happens, you see, whereas these kids, they do not charge those kind of karmas anymore, you see. Então, essas crianças, elas já não carregam karmas pesados, né? Como, por exemplo, elas não assim, planejar ferir alguém, né? Planejar crimes, elas não chegam, elas não carregam tantos karmas porque elas não têm intenção de ferir as pessoas. Yeah, okay. So, and then she is asking one more thing here. Let me see, what was the fourth question? She had one more. Tinha mais uma pergunta. Are you released yet? Sim, Evelise, você ainda tem mais uma pergunta? Is it a momentary circumstance of lack of awareness? Are you released yet? I don't understand those two questions. Virginia, what is she saying? Então, Evelise, aqui, eles sofrem apenas uma circunstância momentânea de falta de consciência. Então, numa próxima vida, eles vão vir com menos débito, com karmas mais leves, porque eles já estão descarregando. Essa situação deles terem uma síndrome dessas significa que eles estão descarregando um karma de uma vida passada, com certeza. E numa próxima vida eles terão carregado menos karma nessa vida, é isso? They want to know if the person who in this life has this syndrome is probably paying a more severe karma, and then after this life they will have lighter karma. You see, the thing is, no one can judge the payment of somebody else, you see. You can only judge your own suffering, you see. Because the suffering is a very individualized thing, you see. You see, the mother of the handicapped child is more in pain than the child himself, you see. Então, o Shuddha está dizendo assim que ninguém pode julgar o pagamento ou o sofrimento de outra pessoa. Apenas o nosso próprio. A gente só consegue julgar, né, o nosso próprio. Então, provavelmente, a mãe de uma criança que tem alguma deficiência, ela sofre mais do que a própria criança. You see, in fact, a Down's child has a relatively happy life compared to most adults in this day and age, you see, because it doesn't go through all of these stresses and strains that the average human being goes through, you know, in life, you see. Então, uma criança, uma pessoa que tem uma síndrome, né, de Down, por exemplo, ela provavelmente ela vai viver uma vida mais feliz do que os adultos, né, o comum, né, dos adultos, sem todo o estresse, toda a luta, né, do dia a dia, da vida de um adulto comum.
Okay, so suffering is a highly individual thing. Some human beings who look very healthy physically have severe and intense psychic mental pain and suffering, you see, and some who have so it's very difficult to really judge the suffering of another human being, you see. The pain and suffering is a highly individualized response that only the owner of that body will know, you see. Então, o Shuddha está dizendo que o sofrimento e a dor que cada um experimenta é muito individual, é muito individualizado, né? Cada pessoa, às vezes uma pessoa que tem vários talentos, muita capacidade intelectual de fazer muitas coisas, mas internamente ela sofre muito, né? E a gente não tem como medir. And you know, the caregivers, the people who, the caregivers, the physicians and the nurses and the specialists in the field, they are the ones who begin to know the nature of their suffering, you see. But otherwise, the average human beings, it is very difficult to really know the intensity and the nature of the suffering of other human beings, you see. The caregivers, like, people who work in the fields, who volunteer to help other suffering human beings, come in contact with the suffering. They get to know the nature of the suffering, you see. Então, as pessoas que tomam, né, os cuidadores, os especialistas, médicos, enfermeiros que lidam com as pessoas que estão sofrendo no dia a dia, eles entram tanto em contato com esse sofrimento que eles podem conhecer, né, melhor esses sentimentos, porque eles estão ali naquela proximidade. But these are all external sufferings. The internal suffering is a very, very individualized thing, you see. Mas isso com relação ao sofrimento externo, né, que é possível externar, o sofrimento interno é muito... And you see, and all of this is really the exact result of pap and punya, the effect of negative karma and positive karma. You see, positive and negative karma effects are the reason that suffering levels change, you see, suffering levels change. Então, os níveis, né, do sofrimento, ele varia de acordo com o karma positivo ou negativo de cada um. So that's about it. And then, all right, so are you released yet? And are they talking about the release of the little child? With this syndrome? No, actually, it was from the same question. She was asking if the person would be free, not released. Okay, so that's fair enough. Okay, yeah, right, yeah. I think we addressed that. Okay, my dear, and this... So, deu para responder, Velise? Deu para responder a sua pergunta? Perfeitamente. Sim. Tá bom. Yeah, Vishuddhatma Bhagavan. Yeah, right, yeah. Okay, so anybody else has any kind of questions or comments? We have a fairly good group here today. We had about 40 to 45 people in the satsang here today. Então, o Shuddha quer saber se tem mais alguma pergunta, algum comentário. A gente está num grupo bom, grande. These are all, you see, these are all the words of Dada that will keep us coming back to this very beautiful world of the liberated ones, you see. Dada keeps us in the liberated state, you see. Então são essas palavras bonitas de Dada que nos mantém nesse espaço de libertação. There is nobody here in this group who really needs any further conviction that the fault is of the one who suffers, you see. The fault is, if there is any fault, then that fault is of the one who is suffering or who suffers, you see. Então, todos aqui, né, a maioria pelo menos que já
está em contato com a ciência, né, a gente tem a convicção de que o erro, a falta e a culpa é daquele que está passando pelo sofrimento. You see, and you see this, and we day by day are understanding the exact nature of suffering. You see. E no dia a dia a gente vai entendendo, a gente vai experimentando a natureza exata do sofrimento. And by understanding that nature of suffering, we rise above the suffering. We are no longer this, prone to suffering. E por conhecer a natureza desse sentimento, desse sofrimento, a gente é capaz, então, de se elevar acima dele, né? E to rise above the suffering and we do not become prone to any further suffering. E aí a gente não fica, como é que se diz? A gente não fica we are not vulnerable to suffering. Vulnerável ao sofrimento, né? You see? Ao sofrimento futuro. Quanto mais a gente entende a natureza do sofrimento. And that is being achieved through the light of not an external light, but our own light. You see, our own inner exactness of the vision of all of this. You see, our own light is lifting us up to make us free from suffering. You see, our own light. Então essa luz, né, que nos permite nos elevar acima do sofrimento é a nossa própria luz, né? A luz da visão exata, né? You see, it's this and that is a blessing that can never be compared with anything in this universe. You see, that blessing is phenomenally present for all of us in this satsang here. E essa é uma bênção incomparável e ela está presente para todos nós aqui. Yes. Does anybody in this group feel as if they have any suffering? Ele perguntou se alguém nesse grupo sente que tem algum sofrimento. You can say, yes, I'm suffering something. But sim, você pode dizer, sim, eu estou sofrendo uma determinada coisa. You see, anybody? Alguém? Yeah, anybody? See, at least this screen here, starting with Virginia, there is somebody raised his hand, but that lady has not received the Gnani yet. All right, so there's no suffering. And Sophia was in the room a second ago. I'm not sure if she's still there, but she was I saw her there. Yes, let's see. I saw her name. So let's bring in Sophia here. There she is, Sophia. Oi, Sophia. Can you turn on your... Oi, Sophia. Você está por aí? Você pode ligar o seu vídeo? Is she the only Sophia Menezes? Sophia? Yeah, that's the one. Yeah. Yeah. She's her video is off. Okay. Bom, a Sofia está com o vídeo desligado. But we have Bia there. She's beyond suffering. No more suffering for Bia, right? Oi, Bia. A Bia está ali, ela está além do sofrimento, né, Bia? Sem sofrimento para Bia. She wants to say something. O que é, Bia? All right, say something, Bia. Fala aí, Bibi. Tem sim um pouquinho de sofrimento ainda. Eu faço muito pratikraman para esses momentos. She said there's still a little bit, yes, and she does a lot of pratikraman for these moments. Yes, right. Yes, it's a view of that is the claim. You see, the unfinished claim. That's all that we learned about the unfinished claim. You see. Então essas são só as cobranças que ainda não foram encerradas, né? Que vão batendo aí na porta. Yeah, that's beautiful. Estão batendo. Yeah, unfinished claims are there for all of us. Until we achieve final liberation, there will be some claim or the other. But you see, we are ready for those claims. You see. Então essas cobranças elas vêm para todos nós, né? De uma forma ou de outra, mas a gente está
preparado para elas. Yeah. So let's take Neva. Oi, Neva. How any suffering for you? Neva? Neva, dá para você ligar seu vídeo? Sim. Any suffering, Neva? Algum sofrimento aí, Neiva? Sofrimento mental. O eu relativo está com muitas inquietações, mas está se encaminhando. Acredito que vai se resolver. She's saying that her relative self has some mental suffering and is a bit uneasy at the moment, but she believes things are settling, and she can see that it is okay to deal with that. Yeah, right. Again, you see, this is just, if the mind, if it is in the mind, then there is today Dada said, whatever comes in the mind, pratikramans are there, you see. Então, hoje Dada falou, né, se é mental, se está na mente, o que quer que venha na mente, que fique voltando, né, na mente, faça pratikraman. Yeah, you see, Dada gave you the key, my dear. Ele te deu a chave. All right, we have, let's see who else we have. We have Anibal Musnish. Let's see, Anibal Musnish. Anibal, you want to say hello? Anibal. I believe Anibal is not a Mahatma. That's Isn't Anibal a friend of Santana's friend? I see. I'm not sure. Santana. Você conhece o Aníbal ou Santana? Santana's, okay, it's getting almost to the end of our time, so it's already... Anibal wrote in the chat, hello. Okay, hello. Yes. Okay, Anibal. Yeah, okay, so, all right, so it's not a fair question for Anibal because he's not a Mahatma, all right? Yeah, okay. All right, okay. So, já está chegando aqui no finalzinho. Vishuddhatma Bhagwan's, our time. There's a Sonia Lacerda. Sonia? Oi, Sonia. Oi, Sonia. Olá, Sônia. Hello, Shuddha, she's saying hello. Você pode pôr sua câmera, Sônia? Eu não tenho câmera, eu vou providenciar, mas no meu computador não tem câmera. É meio antigozinho, mas vou providenciar. Okay, Sonia is a Mahatma. Sonia? Você é Mahatma, Sônia? Você já recebeu o Gnan? Passou pela cerimônia? Vou receber, se Deus quiser, em julho. Em julho? Ela disse que she says she's going to receive the Gnan in July. That is in Jacksonville, huh? In Guru Purnima? Guru Purnima, Sônia? Eu sou irmã do Tony, do Antônio Andrade, sou irmã dele. She's Tony's sister. Wonderful, Sonia, wonderful. Okay. All right, Sonia, so look forward to meeting you in Jacksonville, huh? Wonderful, my dear. Yeah, thank you. Então, o Shuddha espera te conhecer lá em Jacksonville. Guru Purnima. All right, so my friends, it's time. All right, yes. time. Shuddha, Anibal said that he is unconditionally happy. Beautiful. Yes, beautiful. If you're so happy without the Gnan Vidhi, just imagine how it will be after the Gnan Vidhi, my friend. Huh? Então, a Aníbal escreveu, sou incondicionalmente feliz, né? Daí o Shuddha riu e falou assim, que bom, que maravilha, se você já é tão feliz assim antes de receber o Gnan, então imagina depois de receber o Gnan. Yeah. Well, okay. So shall we just end this satsang by having Cecilia sing Dada Bhagwan Nasim Jajikar Ho, and maybe if you want, maybe you can choose one or two people to join you, Cecilia.
Yes, of course. Who would you like? Tá dizendo para terminar essa satsang, eu cantando aqui o Dada Bhagavan com mais alguém, ele disse que é para eu escolher quem vai cantar. So you sing the line and then you wait, and whoever wants to join you can unmute their microphones and join you, okay? All right? Ok. Então, olha, eu vou escolher a Bia, a Marli e a Vânia. Então, gente, é assim, eu vou cantar uma vez, aí vocês vão repetir. Tira do mudo. Posso também? Oi? Posso também? Pode. Denise is feeling left out, so she wants to sing too. But Denise always wants to. Yes. Vânia, cadê? Tira o seu microfone. Quem mais que eu falei? A Marli. Marli já tirou do microfone, Marli? Marli, you unmute yourself, Marli, my dear. Tira do mudo. Okay, good. All right, so então, here we go. All right, let's start. Então eu começo. Dada Bhagavan Asima Jai Jai Kare Ho. Dada Bhagavan Asima Jai Jai Kare Ho. Dada Bhagavan Asima Jai Jai Kare Ho. Vocês. Dada Bhagavanina Asima Jai Jai Kare Ho. Tem que treinar mais essa turma. Dada Bhagavanina Asima Jai Jai Kare Ho. 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 Jai Satchidana. Jai Satchidana. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand to everyone. Jai Satchidana. Jai Satchidanand. Maybe in 1,000 years we can do this. Wonderful. Jesus. Jai Satchidanand. Jai Satchidana. Jai Satchidanand. Jai Satchidana. Tchau. Tchau, gente. Beijos. Beijo. Shuddhatma Bhagwan. Jai Satchidanand. Jai Satchidana. Jai Satchidana para todos. Roberão, um abração. Obrigada, Ricardo e Roberon, que cooperaram no nosso foro, que eu escutei as vozes de vocês. Pois é, queria ter participado.